ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்திற்கு முன்னாடி உட்கார்ந்திருந்து தியானம் செய்வதற்கு நாம் தயார் செய்து கொள்வோம். We will all sit in front of Shri Mataji's photograph and we will prepare ourselves to start this meditation. முதலில் நாம் அனைவரும் கூட்டாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வணங்கி குண்டலினி வைத்து பந்தன் செய்து கொள்ளலாம். We will collectively bow down to Shri Mataji. We will raise the Kundalini and put ourselves to Bandhan. We can now sing the three great Maha Mantras followed by the Ganesh Mantras. It is there available in the Part 2 book. For those who are new, who may not know the mantras, please keep the attention in the top of the fountain bone area and you can listen to the mantras. Those who knows the mantras can sing along.
இப்பொழுது நாம் சமநிலை செய்து கொள்வோம். We will now do balancing. Let's keep both the palm on Mother Earth. இரு உள்ளங்கைகளையும் பூமி மாதா மேல் வைத்துக் கொள்வோம். பூமி தாயே, தயவு செய்து எனக்குள் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் முற்றிலும் வெளியெடுத்து விடுங்கள் தாயே. என் சூட்சும சரீரத்தை சமநிலைப்படுத்துங்கள் தாயே. Mother Earth, please completely cleanse my subtle system. Please balance my subtle system. Please suck away all the negativities from my subtle system. இப்பொழுது நாம் இடது நாடியை சுத்தகரிப்போம். இடது உள்ளங்கையை ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு வலது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்துக்கொண்டு நாம் மிக பணிவுடன், தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய இடா நாடியை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள் தாயே. என் இடது நாடியில் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் முற்றிலும் வெளியெடுத்து பூமி தாய்க்கு செலுத்தி விடுங்கள் தாய். Shri Mataji, please completely cleanse my Ida Nadi. Please take away all the past thoughts affecting my balance. Please purify my left side channel. We will now cleanse the right side channel. Take the right hand, keeping towards Shri Mataji's photograph. Left hand pointing towards the sky. Shri Mataji, please completely cool down my right side channel. வலது உள்ளங்கையை ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு இடது உள்ளங்கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என்னுடைய பிங்கள நாடியை முழுமையாக சுத்தகரிங்கள் தாயே. வருங்கால எண்ணத்தை முற்றிலும் வெளியெடுத்து விடுங்கள் தாய். என் வலது நாடியை குளிர செய்யுங்கள் தாயே. Shri Mataji, please cool down my right side channel. Please cool down my right side channel. Please give me a thoughtless state. Please take away all the thoughts, all the futuristic excessive plannings. Now both the palms towards Shri Mataji. Attention on the Sushumna Nadi. இரு உள்ளங்கைகளையும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு கவனத்தை மைய நாடியான சுஷும்ன நாடியில் வைத்திருப்போம். உச்சந்தலையில் கவனத்தை வைத்திருந்து, Shri Mataji, please completely cleanse my central channel, Sushumna Nadi. Please always keep me in balance, always in the center. தாயே, தயவுசெய்து எப்பொழுதும் என்னை சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. என் மைய நாடியான சுஷும்ன நாடியை
முழுமையாக சுத்திகரிங்க. தொடர்ந்து நாம் கவனத்தை சகஸ்திரார சக்கராவில் வைத்திருந்து இப்பொழுது நாம் மன்னிக்க வேண்டுமம்மா என்ற ஒரு தமிழ் பஜனை பாடுவோம். தமிழ் நிர்மலாஞ்சலி புத்தகத்தில் இருக்கின்றது. பாடல் வரிகள் தெரியாதவர்கள் கவனத்தை உச்சந்தலையில் வைத்திருந்து இந்த பஜனை கேட்கலாம். மற்றவர்கள் கூட சேர்ந்து இந்த பஜனை இப்பொழுது நாம் பாடுவோம். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை, எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. உன்னை அனுதினமும் நான் துதிக்க மறந்தே, உன்னை அனுதினமும் நான் துதிக்க மறந்தேன். என்னை அறியாமலே உன் சொற்களை மீறினேன், என்னை அறியாமலே உன் சொற்களை மீறினேன். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. கற்பனை காட்சிகள் நான் கண்டு களித்தேன், கற்பனை காட்சிகள் நான் கண்டு களித்தேன். கல்வியின் கருத்தினை கற்க நான் மறந்தேன், கல்வியின் கருத்தினை கற்க நான் மறந்தேன். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. அறிவே நான் உந்தன் கருணைக்கு குறைவில்லை, அறிவே நான் உந்தன் கருணைக்கு குறைவில்லை, அறிவே நான் உந்தன் அன்பிற்கு அளவில்லை, அறிவே நான் உந்தன் அன்பிற்கு அளவில்லை. மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. அன்னை சரணங்கள் கும்பிட்ட தொண்டனன்றோ, அன்னை சரணங்கள் கும்பிட்ட தொண்டனன்றோ. நின்னை நினைந்தென்றும் தவம் செய்ய வாய்ப்புண்டோ, நின்னை நினைந்தென்றும் தவம் செய்ய வாய்ப்புண்டோ. மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா,
என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை, எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. நாம் இரு உள்ளங்கைகளையும் ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்துக்கொண்டு கவனத்தை நாம் முதல் சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். Both palms towards Shri Mataji's photograph. Let's take the attention to the first energy center, Muladhara Chakra. With our attention only, we can clear this chakra. So please try to take the attention to the first energy center, Muladhara Chakra, base of the spine. Slowly take your attention up to the second energy center, in the center of the hip area, Swadhisthana Chakra. மெதுவாக கவனத்தை மேலே வயிற்றுக்கு மையப்பகுதியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். The center of the stomach area now you can take. This is the Navi Chakra. Slowly take the attention to the central chest area, which is the Anahata Chakra. கவனத்தை சற்று மேலே நம்முடைய தொண்ட பகுதியில் விஷுதி சக்கராவில் எடுத்து செல்வோம். Attention on the throat area, Vishuddhi Chakra. Slowly take your attention to the front Agnya, in the forehead area. நெத்தி பகுதியில் இருக்கும் ஆக்னிய சக்கராக்கு கவனத்தை எடுத்து செல்லவும். தலைக்கு பின்பகுதியில் இருக்கும் மமஹாங்காரம் இருக்கும் இடத்தில் கவனத்தை எடுத்து செல்வோம். பின் ஆக்னியா. Take the attention to the back Agnya, and then let's take the attention to the Sahasrara Chakra. Keeping the eyes closed, both the palms towards Shri Mataji. Complete attention in the Sahasrara Chakra. Feel the silence in that. அங்குள்ள அமைதியை உணருங்கள். உச்சந்தலில் கவனத்தை வைத்திருப்போம். இன்று நாம் வலது நாடியை பற்றி தெரிந்திருக்கிறோம். அதை சுத்திகரிக்கும் வழிமுறைகளையும் நாம் தெரிவிக்கின்றோம். இப்பொழுது நாம் முடிந்தவர்கள் வலது உள்ளங்கை ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்துக்கொண்டு இடது உள்ளங்கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். Right hand towards Shri Mataji, left hand towards the sky. If you are feeling uncomfortable, then you can keep both the palms. If you're not used to and you cannot keep for longer time, you can keep both the palms towards Shri Mataji. வலது நாடி என்பது பிங்கள நாடி ஆகும். இது சூரிய நாடி. இந்த நாடிக்குரிய தேவதை ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஆவார்கள். ஸ்ரீ ஹனுமான ஆவார்கள். இது சுவாதிஷ்டான சக்கரவிலிருந்து வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரவிலிருந்து மேல் நோக்கி சென்று ஆக்யா வழியாக நம் நெத்திப்பகுதியில் இருக்கும் ஆக்யா வழியாக இடது பக்கம் மூளைக்கு சென்று இந்த நாடி சென்று சேர்கிறது. இங்கு நாம் பலூன் போல் அகங்காரம் விரிவடைகிறது. இது செயல்களுக்கான சக்தியாகும். மனத்தின் அகங்காரம்
முரட்டுத்தன்மை, வன்முறை, முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளுதல், உணர்ச்சி வசப்படுதல், தந்திர புத்தி, சுருண்டல், இதனைத்தும் இந்த நாடிக்கு எதிர்மறை சக்திகளாகும். சூரிய நாடினால இந்த நாடி மிக விரைவில் வெப்பமடைந்துவிடும். போட்டி மனப்பான்மை, எதிர்காலத்தை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருப்பது, பித்தம், போலித்தன்மை, இதுவும் இதுக்குரிய எதிர்மறை சக்திகளாகும். இது மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். அதிகமாக உபயோகித்து சமநிலையை இருக்கும் பொழுது இது சிவப்பு நிறமாக மாறிவிடுகின்றது. இந்த நாடியை நாம் குளிர்ச்சி செய்வதற்கு நாம் வலது நாடியில் கல்லீரல் ஒட்டி ஐஸ் பேக் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஐஸ் கட்டியை எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு கவரில் வைத்துக்கொண்டு, இல்லைன்னா ஐஸ் பேக் கடைகளில் கிடைக்கும், அதை ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஃப்ரீஸில் வைத்துக்கிருந்து அதன் பிறகு அதை எடுத்து நாம் லிவரில் வைத்துக் கொள்ளலாம். சாயந்தரம் நேரம் தியானத்துக்கு முன்பே வைக்கும் பொழுது இந்த குளிர்ச்சி இந்த வெப்பத்தை குறைக்கிறது. அதனால் நமக்கு கவனம் மேம்படுகிறது. ஆகையினால் ஐஸ் பேக் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும் இதை குளிர்பட செய்வதற்கு. மேலும் ஃபுட் சோக்கிங் என்ற ஒரு டெக்னிக்கும் இருக்கிறது. அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்ப்போம். We were talking about the right side channel, which is the Pingala Nadi, the right sympathetic nervous system. The power of Shri Maha Saraswati, Shri Hanumana, comes in the Pingala Nadi. The quality of actions, thoughts, the creations, all happen on the right side channel. The right side channel gets heated up soon. It is also called the sun channel. So keeping ice pack on the liver helps us to cool down the right side channel. We will now recite the mantra for the right side channel deities. We'll first recite Shri Pingala Nadi Swamini Sakshat Mantram. Om Tvameva Sakshat Shri Pingala Nadi Swamini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Maha Saraswati is a divine energy on the right side. We'll say the mantra for Shri Maha Saraswati. Om Tvameva Sakshat Shri Maha Saraswati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. We'll say mantra for Shri Hanumana. Om Tvameva Sakshat Shri Hanumana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. We'll continue to keep our right hand towards Shri Mataji's photograph, left hand pointing towards the sky. We'll now listen to Shri Hanuman Chalisa. If you know that, you can recite together. Otherwise, just keep the attention on the right side channel, on the Sahasrara, and continue to listen to the Shri Hanuman Chalisa. The right side will automatically get cleansed when listening to this Hanuman Chalisa. It is a very important mantra. நாம் தொடர்ந்து வலது உள்ளங்கையை ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்துக்கொண்டு இடது உள்ளங்கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்திருந்து நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசாவை கேட்போம். அதை தெரிந்தவர்கள் கூட சேர்ந்து உச்சரிக்கலாம். தெரியாதவர்கள் கவனத்தை உச்சந்தலில் வைத்திருந்து தொடர்ந்து தியானத்தில் இருக்கலாம்.
ஹனுமன் சாலிசா கேட்கும் பொழுதே நம்மளது பிங்கள நாடி, வலது நாடி சுத்தகரிக்கப்படுகின்றது. ஹனுமான் சாலிசா கேட்ட பிறகு இரு உள்ளங்கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆஃப்டர் we listen to Shri Hanuman Chalisa, then you can take both the palms towards Shri Mataji. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mugan Sudhar Varno Raghuvar Bimal Jas Jo Daya Kribar Char Buddhihin Tan Jaan Ke Simro पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। We will now continue to be in meditation and listen to a speech of Shri Mataji given in the year 1982, May 14th in Brighton, England. This is on the Advice on the Right Side channel. இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு சிறு சொற்பொழிவு கேட்க இருக்கின்றோம். மே 14ஆம் தேதி 1982 இங்கிலாந்தில், பிரைட்டன் இங்கிலாந்தில் இந்த சொற்பொழிவை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால், வலது நாடியான பிங்கள நாடி நமது மனத்திறன் மற்றும் உடல் திறனை செயல்பட செய்கிறது. இது நாம் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்கள். மற்றும் இந்த சொற்பொழிவில் அவர்கள் எப்படி போலி குருமார்கள் சாதர்களை பணத்துக்காக ஏமாத்துகிறார்கள், வசியப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.
இந்த வலது நாடியான பிங்கள நாடி நமக்கு அதிகமாக திட்டமிடுதல் போது அது நமக்கு அதிகமாக செயல்படும் பொழுது இந்த நாடி அடைபடுகிறது. எப்பொழுதும் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம், என்ன அடையப் போகிறோம் என்று எப்பொழுதும் அதை யோசித்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த நாடிக்கு எதிர்மறை சக்தியாகும். அப்போ என்ன ஆகிறது, நமக்கு ஆக்னியான்ற சக்கரத்தில் நெத்தி பகுதியில் உள்ள இடத்தில் பலூன் மாதிரி ஒரு ஆணவம் சேர்ந்து விடுகிறது. பெரிய ஆணவம், நமக்கு ஆணவம் மற்றும் அகம்பாவம் வந்து விடுகிறது. ஸோ இதனால் நமக்கு முரட்டுத்தனமான குணமும் ஆத்திரமும் கோபமும் அடையும் குணமும் வந்து விடுகிறது. ஆகையினாலே நாம் வலது நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து எப்பொழுதுமே நாம் மைய நாடியில் இருப்பது மிகவும் முக்கியம் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்கள். மற்றும் வலது நாடியில் உள்ளவர்கள் மற்றவர்களை கஷ்டத்திலும் சிக்கலிலும் கொண்டு செல்வர். ஆனால் இடது நாடியில் உள்ளவர்கள் தங்களே கஷ்டத்திலும் சிக்கலிலும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்பதை ஸ்ரீ மாதாஜி விளக்கியிருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு சில உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை பற்றியும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். எப்படி நமக்கு இந்த கல்லீரல் லிவரில் பிரச்சனைகள் வருது சுவாதிஸ்தான் சக்கரம் மூலமாக, எப்படி பேங்க்ரியாஸ் ஸ்ப்ளீனில் பிரச்சனையாகுது, கல்லீரல் பிரச்சனையாக வரும்பொழுது நமக்கு கவனம் சிதறி கொண்டே இருக்கிறது. அப்புறம் நமக்கு இந்த கணையம் என்ற பேங்க்ரியாஸில் பிரச்சனைகள் சமநிலை இழக்கும் பொழுது, அதிகமாக உபயோகிக்கும் பொழுது, எண்ணங்களால் நம்ம அதிகமாக அதை உபயோகிக்கும் பொழுது டயபெட்டிஸ்ன்றது ஒன்று உருவாகிறது. அப்புறம் ஸ்ப்ளீன் இடத்தில் நமக்கு வெப்பம் ஏறும் பொழுது பிளட் கேன்சர் உருவாகிறது. இதெல்லாம் வலது நாடியிலாக வரும் நோய்களாகும். சில எடுத்துக்காட்டு நோய்கள். இதை சஹஜயோகா மூலம் நாம் குண்டலினி சக்தி மேல் எழும்பும் பொழுது இந்த வெப்பம் உஷ்ணம் எல்லாம் வெளியே சென்றுவிட்டு ஒரு சமநிலை அடைந்து இந்த நோய்களையும் நாம் சரி கொள்ள முடியும். ஆகையினாலே நாம் இப்பொழுது தொடர்ந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் தியானத்தை கேட்போம். 2 உள்ளங்கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை நோக்கி வைத்திருந்து கவனத்தை உச்சந்தலையில் வைத்திருந்து தியானத்திலே நாம் இதை கேட்போம். So it is always in the minds of human beings that one has to pray. And this is very that you cannot pray. I am talking of the processes which are beyond human. The human beings are not living. For example, we cannot transform a flower into fruit. The living process itself is beyond human reach. But when you become a superhuman, you can do it. And this should happen to you. If it does not happen to you, all the rest of the things are wrong. I am telling you with great concern, because the people who are in the market, who are selling goods, are doing it very well. They know how to entice you, they know how to put ideas through you, how to give you these identifications, and you just get identified with them till they completely drop out. And then you are left high and dry. You say, oh God, what has happened? One thing is there, that your spirit is not lost. It is there. Despite whatever the mistakes, whatever may be the seeking, but the spirit resides within you despite everything till you live. And this spirit is to be brought into your conscious mind, means into your central nervous system. You should feel the powers of the spirit in your being. This is what is Sahaja Yoga. Sahaja, as you must have told you, means born with you. Now yesterday I told you about the left side, which is the power of desire, and through this power we have our all conditionings and all the receptions from the matter, materialistic things, and also what you can say, we collect all our past, and the past then extend up to the collective subconscious. I also told you yesterday that cancer is a disease caused by the left side extreme behavior of people. Those who go to the extreme behavior on the left side get the disease called cancer,
and it can be cured if you can bring such an extreme case in the center. It can be cured, no doubt about it. Now the second side is the right side, which today I have told that I will tell you about. The gentleman is not here who asked me a question. Is he here? He was just busy asking questions, that's all yesterday. He's not interested in seeking anything. Alright, now the second side, on the right hand side, is the power by which we act. First we desire and then we act. Now this power, right side power, is expressed within us as right sympathetic nervous system. Science has come from the same. Science is in the gross, these are all subtle things that are within us. Now this right side power, which exists within us, gives us the power for our mental and physical capacity to act. Now this action takes place when we desire something, we want to implement that desire, then we go into action. One has to understand what sort of a power is this. This power is called as Prana Shakti in Sanskrit, Prana. And the another one, the left one, as Mana Shakti, is the power of the emotions, or can say of the mind. But you see, English language is not so clear-cut about it. So I would say Mana Shakti and Prana Shakti. These are the two powers that exist within us. And we start using them as left and right, we can say like a brake and an accelerator, and then we become the master of driving. But while becoming that, we make mistakes. The human mind has a speciality to go to extremes. Supposing I tell somebody, now you have to meditate. They'll meditate for 5 hours. There is no need to meditate for 5 hours or anything. But if you tell them that you have to stand on your head, they'll do it for 10 hours. So there is no need to go to extremes. We have to be just in the center, be kind to our body, be kind to ourselves. There's nothing to be frantic about. There's nothing to be so much exasperated about it. It's just very simple thing that has to happen. For example, think of a sea which is sown in a very loud music, or say a place where everybody is rushing, shouting, screaming. What will happen? That seed will never sprout. If it is in a peaceful place, is a properly placed one, or not in a tilted pot, then it will definitely develop into a beautiful tree or a beautiful shrub, whatever it has to develop into. In the same way, if we are too much on the extremes, we go to the left and to the right. Now going to the left, I told you yesterday what happens, that all these things like hypnosis and ESPs and most of these gurus try these tricks, you see, like they just make you hypnotized and people become absolutely mad over the guru. He's our guru, and they behave just like absolutely people without any brains. So I feel nice with it. The reason is that you feel there's a sort of a sense of security built in this gentleman, and if I'm following him, see, he's going to heaven and I'm going with him to heaven. It doesn't happen like that. You have to individually go into heaven yourself, and you have to become your own guru, and you have to know everything about it. It's not that anybody can put a trailer behind and put some people into it and say, now come along, I'm going to heaven. Most of these people are really going to hell, and you will follow them very fast. So it is never so, believe me, that anybody who says that following a certain guru will go to heaven is absolutely wrong. You must follow in the principle. And every guru who is a real guru will always tell you that you have to become something. He will never just say, alright, you've given me the money, alright, you are the member, now you are my child. Now you are my disciple, and I give you my love. Let's have love. Where is the love? And give more money, give me Rolls Royces, give me this, give me that. And life mad, we are doing it thinking that we can exchange this. Now, as we are seekers, we have every right to find our spirits. And we are not to be deluded by any such tricks and pranks of these people, or I would say very sinister methods that they are employing. Not only to deceive you for money. I don't mind, there are smugglers, let them have money what they want to have. But they spoil your chances of realization, which you do not realize. And once they are spoiled, it's very difficult to do realization. And if you do not really positively work it out, it's going to be an impossible situation.
I've seen people who have suffered on account of this. Now this action within us acts for our mental and physical capacities on the right hand side. Like we think of the future. Now we're planning, we start this planning. Now we must do this tomorrow or day after tomorrow. We have to do it and we start sitting. Now I'll go there and I'll find this and then I'll take a ticket and then I'll go there. I mean, our mind is working for the future. So much so we become absolutely futuristic. To such an extent, sometimes I've met people who are futuristic, they even forget their own names. Can you believe it? I mean, they don't even remember their father's name, that's all right, but even their own names they forget. I mean, they are like mad because they don't remember their own names and they don't know where are they, what are they doing. I have met people of that kind who are really sick people because they have become so futuristic now that they do not know anything about their past. Now, this futuristic behavior starts in a society where people always think of the future. What will I do? What am I to do tomorrow? What am I to achieve tomorrow? And all these things when they start doing, their attention goes to the right extreme. Now in this place, we are very dangerously placed when we start looking for the future. And the future seeing is a imaginary stuff, is absolutely imaginary. Because what you think of the future doesn't exist. What exists is the present. You have to be in the present, not in the future. But people will say you have to be in the present. But how? We cannot. Either we are in the past or in the future. Because when the thought wave rises, it comes up and goes down. Another thought wave rises, goes up and comes down. Now, this thought wave which comes up, we go with it, but we don't see it's going down. Another thought wave that rises, we see that, but we don't see where it goes out. And so we are jumping on the cusp of these thoughts and we do not know. Perhaps we are in the past or perhaps in the future. But in the center of these two thoughts, there is the present. And we don't know how to take our attention there, which is a very difficult thing. And just to say that you should be in the center is not possible. All these things, you should do this, you should do that, is not going to work out unless and until there is light. For example, there is no light in this room. And you say, walk straight. You cannot walk because you can't see where is the passage, how to walk. Even if you order to whatever you please, you cannot just walk straight without touching any of these chairs because there is no light, you can't see. So one has to understand that in the futuristic life when we live, and we plan too much for the future, actually what we are doing, we are living in an imaginary world. We have many stories of people who lived in imaginary worlds and how they found that everything was destroyed. And there are people who work it out through their physical efforts, and when they go into their physical efforts, they create another problem for them because they just become physically oriented. And if you are just physically oriented, the spirit gets angry. So the right side movement is for the people who are very meticulous, you see what you call the people who are very particular about the time, who are very firm about things, who are very dry people, and who are very straight and they won't tolerate any nonsense, that sort of people, you see that you find normally, and that sort of people become a headache and they are very boring. You can't just bear their company, they can be very boring people. And they give you big lectures about how to be straightforward and how to walk straight, absolutely. In the nature, nothing is straight. It all moves so beautifully because the nature is created out of varieties. And variety brings the beauty. They don't think of beauty, they don't think of love or compassion, nothing. For them, it is a very meticulous world, and that's how they live. Such people are developing a big ego within themselves, as you see there, with the yellow stuff in the head, called as ego. Can you show? Right. By the action of the left side, emotional side, we develop a superego, but by the action of the right side, we develop an ego. Now this ego is not easy to be seen, because if you have a superego, you have pains in the body, you are a miserable person, you have wrinkles on the face, and you look absolutely worn out.
But if you have ego, then it will look so dynamic. We can say that Hitler was the extreme of this ego business. And he got into his head that he is some sort of a God incarnation, and that he has to save the people, and he was the one who knows about races and everything, and he is supposed to save some race. This kind of idea comes from these people who are right-sided. They are very aggressive. They may be very good to talk to. They may be very humble to look at. Could be very good businessmen. Could be anything. But they do not know that they have this Mr. Ego coming up on their heads, just like a big balloon, and they are floating in the air. The end of ego is stupidity. You will be surprised. The end of ego is stupidity. Such people indulge into all kinds of stupid things, and they say, what's wrong? For example, I have known old people behaving in so stupid ways, and they say, what's wrong? You know, an old man, say, of 90 years, who can't even walk without a stake, stakes to these dances you do, and then he falls down, you see, and he thinks, what's wrong? Like a lady I knew, she was about 85, she died from a horse falling down. Naturally, what else do you expect at 85? That's what is evident. For a lady of 85, she should settle down at home, look after her grandchildren. Maybe she might be having great grandchildren, you see. Instead of that, why does she want to be 25-year-old lady to climb on a horse? So all such stupid things they do, and then they will say, what's wrong? There's nothing wrong in stupidity, what's wrong? But such people are a nuisance to the society, to others. The people who are superego are troublesome to themselves, but those are egoistical are troublesome to others. They are all the time correcting others, torturing others, putting their ideas onto other people, and such people can be very, very successful, because nothing succeeds like success. They go on hammering things into the heads of people, saying, now, this is true, and when you go on saying it, you suddenly believe, yes, must be true. And such people are much more dangerous, I would say, from the superego type. But for people who do not know the tricks of the superego, they can be very, very, very dangerous, because they are very subtle. You cannot see them. They mesmerize, and they can possess you, and they can be very sly, and they can work out all sorts of methods which you are not aware. So it is not easy to choose which is better, which is not better. Both things are wrong to go to extremes on the right or to the left. Now let's see what happens physically. As I told about the cancer on the left hand side that we do. Physically, what happens to people who are futurists? We have a center, especially for futuristic behavior, called the Swadhisthana Chakra, which is in the rose, manifesting the plexus called the aortic plexus within us. Now this Swadhisthana Chakra is very important for human beings, especially for people who are developed. With this chakra, actually, we convert the fat of the stomach for the use of the brain. Now this is the center of the Surya, of the sun. Now when we start thinking, these cells are converted in such a way that they become useful to the brain. Now, if you are thinking all the time you are thinking, then what will happen? I mean, the horns are not going to grow out of that. You are consuming all that. And when you are consuming all those cells, you have to have replacement. And for that replacement, this Swadhisthana Chakra has to work very hard to convert the cells for the use of your brain. Now, when it is doing that, there are other things which this Swadhisthana Chakra has to look after. For example, your liver, your pancreas, your spleen, your kidneys, all are to be looked after by this center, and also uterus for the leaves. Now, when there's only one work is given to this Swadhisthana Chakra, and it cannot do any other work, then other things are neglected, so you develop a terrible disease called liver trouble. Now, liver trouble is another thing that you do not feel yourself. Others know that you are liverish, the way you are hot-tempered, the way you are fussy, the way you always frown at people,
and the way you are never satisfied with anything, the way you criticize others, all this is liverish. And such liverish people are never happy with themselves because liver looks after their attention. And those who have liver problems, their attention is horrid. That goes like this. You cannot keep your attention straight. On the street you will walk straight into a car because you are looking at something which you are not supposed to look. But all the time you are looking at like this, you cannot walk. I mean, you won't find any animal like that who walks like this, but only human beings do it. If you see them on the street, you'll be amazed, where are they walking? They don't walk straight. They don't walk straight, but their eyes are going this way, that way, because the attention is wobbly. The attention is wobbly because of a bad liver. So this liver is a very, very important thing. Now this liver has a special capacity to extract all the poisons from the body as heat. And the heat in the body is to be transformed or should be conveyed to the blood or the water in the blood, and that has to be taken out of your body, maybe as perspiration or in another forms. But what happens? That when this liver is out of gear, it cannot pass this heat into the bloodstream, and the heat remains in the body, and you really become heated, and that heat makes all these problems for you. So in Sahaja Yoga, what happens that when Kundalini rises, she changes the form of the blood. The hydrogen and oxygen which are placed because of this heat and all that, in a very funny way, like this, like that, and they start receiving this heat within them. That's why those people who have bad livers feel little heat when the Kundalini rises. But one can cure it by giving it that peace and comfort to that liver organ, and you can definitely cure your liver, no doubt about it. Then the second thing that happens to you is the pancreas, which gives you diabetes. Only a person who thinks too much gets diabetes. For example, an Indian farmer doesn't know what diabetes is, but then you stop your sugar. But that's not the way to stop your diabetes. Diabetes comes to you because you think too much. The doctors won't understand. That's why they say it is incurable. But because they cannot connect thinking with the disease. And this is what happens when you are all the time thinking like mad, then diabetes takes place. And this diabetes is also curable if you get your enlightenment. You can cure also the diabetes of other people, but because this vital power, which is integrated of all these three powers, flows through you, and you can replenish, you can give more to other people who are exhausted of it, and sort of you can fill them up with this power, and you can cure. The third one is the worst of all that happens to people is blood cancer because of spleen. Spleen is one thing very important, that it is the center of peace. The one who doesn't have a proper spleen cannot be peaceful. Now, it's a very simple thing, but doctors cannot connect it, nor all science-oriented people can connect it to something very, very simple. And the simple thing is that when we eat our food, if we are frantic, we are out to get trouble with the spleen, and we can get blood cancer. Now, if the mother is of that temperament, or a father is of that temperament, the children might be born with blood cancer. Now, we will be happy to tell you that in New York, we had a case of blood cancer. And when I was in India, in a village, somebody came and told me that such and such boy is sick. He's only 16 years with blood cancer, and doctors have declared that he's going to die within 2 weeks' time. They always declare, they are good at declaration only. And when this case came to me, I told them that I cannot do anything, I am in a village, but you can telephone to one of the Sahaja Yoginis. She was in England, now she's in New York, and she will look after this. You'll be amazed that the boy was cured completely. He came out of the hospital, came to see me, and now he's gone back to his study. I mean, like this we have cured many cases of blood cancer. But here we are not to cure people by any or healing anyone. That's not our job. It happens spontaneously as a byproduct of the Kundalini awakening. Main thing is we have to make you doctors. We have to make you knowledgeable people. We have to make you collectively conscious human beings who have to enter into the kingdom of God
to reside there in his peace, bliss and joy. Now this trouble of also of kidney, of high blood pressure, all that is due to this. People worry, they are frantic, you see, and this franticness comes to us just as a matter of habit. I have known people, as soon as you say, oh, you have to go by aeroplane or somewhere, suddenly the aeroplane word triggers that frantic, oh, they get mad. They don't know what they are up to. They will forget their passport, they will forget their luggage, they will forget this, they're frantic. At the airport, if you go, you'll find this left navi, as we call it, this center is the spleen was frantic. Now, when you eat your food or do any such work, there is an emergency created and more blood is needed to digest that. So this spleen, poor thing, works very hard to create that extra amount of blood cells. But at the time you are eating, you are also reading a newspaper. That's the worst thing one should do in the morning. Horrible. You read the newspaper, you are eating the food, the spleen goes off because another emergency comes. Then you get onto your bicycle with a sandwich in the hand, is even worse than that. And you are rushing to your work, suddenly you find a big jam on the way, then you are even very badly placed with the situation and you get so frantic and you don't understand. And the person who is in front of you goes on saying, oh, what's wrong with this fellow? Why can't he drive fast? And the same fellow is saying something exactly the same to the another fellow who is going ahead. So this mad race is on, this rat race is on, and if you are eating your food in such a hurry and with such franticness, you develop this trouble, which is very dangerous, called as blood cancer, and among young people is very common. Now, the last and not the least is the trouble of the heart. When you pay too much attention to all these outward things, to material things, to your all material advancement, to your physical advancement, and to so much of computerization of your brain, then you neglect the necessary attention to your spirit, which resides in your heart. And so the spirit receives. And when the spirit receives, you get a heart attack. Only a person who is right-sided gets a heart attack, and never a person who is a left-sided. I told this to a doctor, and he told surprisingly that in a mental hospital, we never need a cardiogram. We do not need it. They never get a heart attack. A mad man never gets a heart attack. Surprising. A person who is mad is using his heart, his left side, his emotions, and his heart should go out. But no, his brain goes out. Can you imagine? And the one who uses the brain, his heart goes out. This is the balance created by nature in us. See how cleverly the nature is trying to guide us in the center. Don't go to the extreme. Keep to the center. Keep to the center. And then when you are absolutely in the center, then you get your evolution very quickly. So this is the right side that we have, the futuristic side, and as you know, we are all very futuristic by temperament. This futuristicness cannot be cured by telling, oh, now don't think. You cannot do it. You just cannot do it. If I order you that now you better stop planning, you just can't do it. You can't help it. You have to do that kind of plan. And you find all these plans fail because these plans are not related to the plans of the divine. Divine has some other plans, while you have some other plans. And they never combine together, and that's how you find all your plans fail, and you are just frustrated, left high and dry. You don't understand how it has happened. For your understanding, one has to know that there is a divine power. You may like it or not. All this living work that is done, millions and millions of flowers which are becoming fruits, a seed becoming a tree, a particular seed becomes a particular tree, in all the choices that are made, the whole organized way, the chemical acts, the way the chemistry is made of periodic laws, everything you see in this world is all so well organized, there has to be somebody doing it. So there is a divine power which is surrounding us, no doubt. But we have not yet felt it. That's all. If you have not felt it, that doesn't mean it doesn't exist.
It does exist and it works out. We have seen with our own experience that so many living things are happening, we just take it for granted. We are not bothered. See, in human life itself, a child is to be born. Then a fetus is held in the body. Normally, the law of medical science is this, that anything foreign, if it enters into the body, is thrown up immediately. All the forces are built up to throw it up. But what we find, that when a fetus is built up, the whole system works out to nourish it, to look after it, to really to bother about it. Very carefully, the water is created around it so that it is not disturbed, and every sort of a care is taken by the body to look after the fetus, and when the fetus is ready, it is thrown out. Who does that? Who does that? We must ask these questions to ourselves sometimes. After all, why have we become human beings? What was the need? What was the need? And if we haven't got the answer, that means we are still in transition, and we have to get there where we get the answer. We are made human beings to feel that divine power, to maneuver that divine power, and thus enjoy the bliss of divinity. That divine power is the collective. That gives us collective. The spirit in our heart is the one which is the collective being within us, which manifests that divine power to flow through us. And that's how, once we are connected to the mains, we start becoming what we are for. Like a machine, once it is put to the mains, it gets its meaning. But this machine, though it is put to the mains, is not aware of the electricity, about my voice, anything. But a human being, when he gets connected with the mains, when he becomes aware, தொடர்ந்து நாம் தியானத்தில் இருக்கலாம். Let us be in meditation for some time. Let us all prepare for the Aarti. நாம் ஆர்த்தி செய்வதற்கு தயார் செய்து கொள்வோம். Shri Mataji, அனைவரும் எழுந்து கொள்ளலாம் ஆர்த்தி செய்வதற்கு. Let us all stand up for Aarti. सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना।
देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको रुवा देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार, माँ कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो य सके जो सेवा, हो य सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय. Let us all bow down to Shri Mataji and then be in meditation for some time. நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வணங்கி தொடர்ந்து தியானத்தில் இருக்கலாம்.
Shri Mataji, we thank you very much for giving us this collective meditation session today. Shri Mataji, இன்றைக்கு இந்த கூட்டு தியானத்தை கொடுத்ததற்கு கோடான கோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தாயே. இப்பொழுது நாம் கூட்டாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் செய்து கொள்ளலாம். Let us collectively raise the kundalini and put ourselves to bandhan.